Hi guys, how you doing? Brain band. Air is here to clear, right? So like nuclear, but it's not nasty like that way. But I'm quite calm guy, right? So this is why I become a teacher and teaching you exactly the English. How do you use very well to become a fluent speaker in English, right? හොඳයි. දැන් ඔයගොල්ලන්ට අද දවසේ කියලා දෙනවා කොහොමද අපි හරියටම WH questions එක use කරන්නේ. O level, A levels, උපාධියට, post graduation එකට අපි එනකොට මේක හරියට දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. හරි? Simple things case with the biggest things. You know that is more bigger. It's not a big deal, but it's yes it is. But as long as you know the exact things, you can say like that way. It's not a big deal. Otherwise, how can it be? Or not? So මතක තියාගන්න. WH questions වල අපිට තියෙනවා WH questions කියලා කියන්නේ WH මුලකුරු වෙලා හැදෙන වචන. ඒතර අපිට තියෙනවා පටන් ගන්නකොට අපි කවුරුත් දන්නවා what මොකක්ද? where කොහෙද? who කියන්නේ කවුද? නරින් නෑ. who කියන්නේ නරින් නෙමෙයි. who කියන්නේ කවුද? why ඇයි කියන්නේ why කියන්නේ ඇයි? it's okay ඊට පස්සේ which කියන්නේ කොයිකද? කොයික කයිද? නයිකයිද රෝස්පා. එහෙම කියනත් පුළුවන්. කොයිකද? right? දෙකින් එකක් අපි admire කරනවා. given priority in concern in parallel of, right? ඊට පස්සේ how are you? How you doing? Everything is there. How is your girlfriend? Good? Okay, nice, good. Girlfriends are not nice, you should understand that is. So right මතක තියාගන්න. right. හොඳයි. දැන් ඔය ටික අපි හැමෝම දන්නවනේ. හැබැයි ඔතනින් එහාට ගිහිල්ලා advanced usage of WH questions is to getting used to, right? Today you're gonna get used to understanding advanced formation of the WH questions and what are those and what they do, right? So good. පළවෙනි එක how long නෑ නෙමෙයි how long කියලා කියන්නේ කොච්චර වෙලාවක් තියෙනවද, කොච්චර කාලයක්ද, කොච්චර දිගද. how long is this episode? How long have you been in Sri Lanka? How long is this Kalani river? තුනක්. දිග කොච්චරද, කොච්චර කාලයක්ද, කොච්චර වෙලාවක්ද. how long. හරි? ඊළඟට how deep කොච්චර ගැඹුරුද. how deep is this well ලිද ගැඹුරුයි. right. එතකොට මතක තියාගන්න how wide පළල කොච්චර පළලද. ඊට පස්සේ how wide is this room, right? how wide is this vest of that girl. අර ගෑල්ලාගේ ඉන කොච්චර පළලද. ඉංග්‍රීසියෙන් ගත හැක මිටින ඉස්සර දැන් ඉංග්‍රීසියෙන් ගත හැක බදලා. right? ඒක තමයි කතාව. හරි? ඒක මතක තියාගන්න. right. එතකොට මතක තියාගන්න WH questions හරි ඉගෙන ගත්තොත් බදලා ගන්න පුළුවන්. මොකද භාෂාව හරියට. හරි? වරදින්නේ නැහැ. එතන මතක තියාගන්න මොකද question එක අහන්නත් පුළුවන් උත්තර දෙන්නත් පුළුවන්. අහන දෙයක් තියෙනවා. right? Otherwise it's quite troublesome, right? Good. You got my word, guys. ඊට පස්සේ මතක තියාගන්න මොකක්ද දෙන්නේ? අපි දැන් කිව්වා ආකාරය හරියටම හරි ආකාර කිහිපයකට කිව්වා. අවශ්‍ය ආකාර ප්‍රධානම කොටස් ටික ඊළඟට අපි කියනවා how far. දැන් how far is it from here to there? How far is it from here to there? මෙහෙ ඉඳලා අර හෙට කොච්චර දුරද? ඔයාගේ ගෙදර ඉඳලා ගෑල්ලාගේ ගෙදරට කොච්චර දුරද? How far is it from my home to girlfriend's home? You understand that is? Good. Right? ඒතර අපි දන්නවා එතකොට ඔන්න ඒ ටික පැහැදිලි. බලන්න. මොනවද කියලා? How long? How wide? How far is it from here to there? How deep? Right? ඊට පස්සේ අපි දන්නවා how weight කොච්චර බරද. how height කොච්චර උසද. how height is he. how weight are you? ඔයා කොච්චර බරද, එයා කොච්චර උසද. හරි? ඊට පස්සේ මතක තියාගන්න ඔන්න දෙනවා ටාස්ක් එක. right? එතනින් ඉවර වෙන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ අපිට තියෙනවා how කියන එකත් එක්ක ඔයාලට ඕනම දෙයක් ගැන කතා කරනවා වගේ අදහස් ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන් question format විදියට adjective එකක් use කරලා how wide, how beautiful, how nice, how difficult, how nasty, how delicious, how dark, how hot it is, just like that. how එකත් එක්ක adjective එක දාලා දෙකටම කතා කරන්න. I think you do understand, guys. Bye. Right? See you again.
Thank you.